아이들이 책을 읽지 않는 이유. 아이들 사이에서 책 읽기에 대한 동기가 점점 줄어들고 있다는 사실을 알고 있나요? 특히 초등학생 중 62%가 자발적으로 책을 읽지 않는다는 조사 결과가 나왔습니다. 그렇다면 이 문제의 원인과 해결 방안은 무엇일까요? 첫 번째, 외적 보상의 한계. 외적 보상만으로는 아이들의 독서 동기를 지속적으로 유지하기 어렵습니다. 독서 대회나 프로그램에서 주는 외적 보상은 임시적인 효과에 불과하기 때문입니다. 지난해 리딩스타 대회에서 1등을 한 지영이는 상을 받았지만 대회가 끝난 후엔 전혀 책을 읽지 않았습니다. 아이들이 외적 보상을 목표로 책을 읽게 되면 보상이 끝나면 독서에 대한 흥미도 같이 사라집니다. 장기적인 독서 습관 형성에는 실패하게 되는 거죠. 따라서 외적 보상에만 의존하는 것이 아닌 내적 동기를 강화하는 방안을 모색해야 합니다. 중요한 것은 진정한 보상이란 책에서 얻는 지식과 즐거움인 것이기 때문입니다. 두 번째, 자율성의 부족. 독서의 자율성은 아이들의 독서 흥미를 높이는 중요한 요소입니다. 강요보다는 자신의 선택을 통해 독서를 접하는 것이 아이들의 흥미를 더 잘 유발합니다. 현우는 학교에서 권한 책을 읽지 않았으나 방학 때 친구가 추천한 만화책을 읽으면서 책에 대한 흥미를 갖게 되었습니다. 학교나 부모의 강제로 인한 독서는 아이들의 내적 동기를 저하시킵니다. 자율성을 높이면 아이들의 독서에 대한 긍정적인 반응이 늘어납니다. 아이들에게는 스스로 선택한 책을 읽는 기회를 더 주어야 됩니다. 자율성 속에서 찾아낸 책은 아이의 성장에 큰 힘이 됩니다. 세 번째, 권장 도서의 문제. 초등학생들에게 추천되는 권장 도서가 항상 아이들의 수준과 맞지는 않습니다. 책의 난이도가 너무 높으면 아이들은 책을 읽는 것에 대한 두려움을 갖게 되죠. 5학년 미니는 학교에서 추천받은 권장 도서가 어려워서 책 읽기에 대한 두려움을 갖게 되었습니다. 권장 도서가 아이들의 독서 능력과 적합하지 않으면 실패감을 느끼게 합니다. 이러한 실패감은 독서 동기를 저하시킵니다. 따라서 권장 도서 선정 시 아이들의 실제 수준과 적합성을 고려해야 합니다. 적절한 수준의 책은 아이의 독서 자신감을 높여줍니다. 네 번째, 게임과의 경쟁입니다. 요즘 아이들은 게임과 같은 디지털 콘텐츠에 큰 흥미를 보이며 책 읽기보다는 게임에 더 많은 시간을 소비합니다. 디지털 게임은 즉각적인 만족감을 줄 수 있기 때문입니다. 준열이는 주말마다 게임을 즐기며 그로 인해 독서 시간이 줄어들게 되었습니다. 어느 날 엄마는 준열이가 좋아하는 게임의 스토리와 연관된 책을 선물했고 책에 대한 흥미를 준열이는 느끼게 되었습니다. 아이들은 즉각적인 보상을 주는 게임에 비해 독서의 장기적인 보상을 인지하기 어렵습니다. 그러나 게임과 연계된 책을 통해 독서의 재미를 찾을 수 있게 되었죠. 아이들이 게임에 대한 흥미를 책 읽기로 연결시키는 방법을 찾아야 합니다. 게임의 세계와 책의 세계를 이어주는 방법이 필요한 것이죠. 다섯 번째, 해결 방안입니다. 아이들의 독서 동기를 높이기 위한 여러 가지 해결 방안이 제시되고 있습니다. 지속적인 독서 습관은 아이들의 전반적인 학습 능력과 사고력을 향상시킵니다. 영국의 어느 축구 클럽에서는 아이들의 독서 동기를 높이기 위해 축구와 연계된 독서 프로그램을 도입하였습니다. 아이들의 관심사와 연계하여 독서를 유도하면 그 효과가 더 큽니다. 아이들은 자신의 관심사에 맞는 책을 통해 독서의 재미를 더욱 느낄 수 있게 되는 거죠. 아이들의 관심사와 연계된 독서 프로그램이나 책을 제공하는 것이 핵심입니다. 아이의 관심사를 파악하는 것, 그것이 독서 동기를 높이는 첫걸음입니다. 마무리. 아이들의 독서 동기 부족은 다양한 원인에서 비롯됩니다. 이는 현대사회의 중요한 문제이기도 하고요. 외부적 보상, 자율성 부족, 권장 도서의 문제, 그리고 디지털 게임과의 경쟁이 주요 원인입니다. 그러나 아이들의 관심사와 연계한 독서 프로그램, 그리고 적절한 책 선택은 해결책이 될 수 있습니다. 중요한 것은 아이들의 내면적 동기를 깨우치는 것입니다. 이를 위해 부모와 교육자의 관심과 지원이 필요합니다. 독서는 아이들의 상상력과 창의력을 키우고 문해력을 성장시키는 중요한 경험입니다. 이를 통해 아이들은 세상을 더 넓고 깊게 이해할 수 있게 될 것입니다. Why kids aren't reading these days? Did you know that kids are becoming less and less motivated to read books? In particular,
A survey found that 62% of elementary school students don't read books voluntarily. So, what are the causes and solutions to this problem? First, limitations of extrinsic rewards. Extrinsic rewards alone are not enough to keep kids motivated to read. Extrinsic rewards from reading competitions and programs are only temporary. Jiyoung won first place in last year Reading Star competition, but didn't read after the contest ended. When children read for external rewards, they lose interest in reading when the rewards end. Therefore, instead of relying solely on external rewards, we should look for ways to strengthen internal motivation. The important thing is that the real prize is the knowledge and pleasure you get from reading. Second, lack of autonomy. Autonomy in reading is essential in increasing children's interest in reading. Children are more likely to be interested in reading if they can choose to do so rather than being forced to. Hyun-woo didn't read any required books at school, but when he read a comic book recommended by a friend during his vacation, he became interested in reading. Reading that is forced by school or parents reduces children's internal motivation. Increasing autonomy increases children's positive responses to tasks. Children should be given more opportunities to read books of their choosing. The books they find through independence will help them grow. Third, problem with recommended books. The recommended books recommended for elementary school students are not always up to the level of children. If the level of difficulty is too high, children may develop a fear of reading. Minhee, a fifth grader, was afraid of reading because the books recommended by her school were too tricky. If the recommended books are not suitable for children's reading abilities, they will feel a sense of a failure. Therefore, it is essential to consider the actual level and of appropriateness of the recommended books. Books at the right level will boost your child's reading confidence. Fourth, competition from games. Nowadays, children are very interested in digital content, such as games, and they spend more time playing games than reading books. This is because digital games can provide instant gratification. Juniel plays games every weekend, which reduces his reading time. One day, his mother gave him a book related to the storyline of his favorite game, which sparked his interest in reading. It's hard for children to recognize the long-term rewards of homework compared to the immediate rewards of gaming, but books can help them discover the fun of reading. We must find always to bridge the gaming and book worlds. Fifth, solution. There are many solutions to increase children's motivation to read. A consistent reading habit improves a child's overall learning and thinking skills. A soccer club in the United Kingdom introduced a reading program in conjunction with soccer to increase children's motivation to read. Reading is more effective when it is linked to children's interests. Children are more likely to enjoy reading if they can access books that match their interest. It's vital to provide reading programs and books that are relevant to children's interests. Identifying a child's interest is the first step to increasing their motivation to read. Children's lack of motivation to read stems from various causes, and it's an essential social problem in modern society. External rewards, lack of autonomy,
problems with the recommended reading and competition from digital games are some of the main reasons. However, reading programs that connect with children's interests and the proper selection of books can be a solution. The key is to awaken children's inner motivation, which requires the attention and support of parents and educators. Reading is a necessary experience that fosters children's imagination and creativity and develops their literacy skills. This will allow them to understand the world deeper and broader.